Hazel. So, how are you? I'm fine. How about you? Yes, I'm fine. Okay. I want to say thank you sebab sudi luangkan masa untuk kongsikan tentang agama Hazel dan juga agama Ira. And the purpose of this interview is actually we want to get to know each other religion. Maksudnya Hazel akan kongsikan perspektif agama Hazel dan Ira pun akan kongsikan perspektif dari agama Ira berkaitan dengan morality ataupun etika. And before that, Ira nak tanya Hazel satu soalan. Boleh tak Hazel kongsikan dulu sebersikit perspektif dari agama Hazel berkenaan dengan etika? Okay, saya akan explain secara ringkas mengenai beberapa etika agama saya, iaitu Kristian. Firstly, jangan sujud kepada berhala apapun atau memujanya. Walaupun kita kelihatan seperti berdoa dan menyembah Tuhan melalui patung, tapi sebenarnya tidak. Sebab dalam setiap hati kita sudah ada Tuhan. Secondly pula, jangan ingini kepunyaan orang lain. Bermaksud, janganlah kita ada sifat cemburu atau dengki terhadap sesuatu kepunyaan orang lain. Yeah. Okay, itu saja sharing dari saya. Faham ya. Thank you. Thank you for your sharing. Jadi sekarang ni boleh tak Ira nak terangkan dekat Hazel perspektif dari agama Ira tentang etika dalam Islam? Boleh? Sure. Go on. Okay, so basically the perspective from my religion, etika ni dia berkaitan rapat dengan tingkah laku, budi pekerti ataupun sifat, ataupun kita cakap tindakan seseorang tu. And etika in Islam adalah satu knowledge ataupun guideline yang mana kita boleh tahu yang mana baik dan yang mana buruk. And the most important things is whatever we do regarding the ethics in Islam, it must be based on ajaran daripada Tuhan kami dan juga our messenger. Okay. The first one, Ira nak terangkan tentang etika pergaulan antara lelaki dengan perempuan, sebab perspektif agama Ira, lelaki dan perempuan yang dia tak ada hubungan apa-apa lagi tau. Mereka ni tak boleh bersentuh dari kulit ke kulit ni. Maksudnya macam kita tak boleh bersentuh dengan jantina yang berlainan lah. Contoh kan, Ira bagi contoh, Ira perempuan, Ira tak boleh sentuh dengan mana-mana lelaki. Sebab daripada perspektif Islam, dia percaya perbuatan ni akan cenderung kepada perkara yang lebih buruk. Contohnya macam seks sebelum berkahwin. Kalau kita tengok kan sekarang ni seks sebelum berkahwin kan is everywhere, sampai ada kes buangan bayi semua tu kan. Sebab itulah in Islam larang kita buat benda tu. And kalau Hazel nak tahu, in Islam seks sebelum berkahwin ni kita sebut sebagai zina. Hazel pernah dengar tak zina tu? Ya. Jadi larangan untuk mendekati zina tu sendiri memang disebut oleh Tuhan kami dalam in our book. Dia cakap janganlah kamu mendekati zina sebab zina tu perkara yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadinya we can see clearly that larangan bersentuh antara lelaki dengan perempuan yang tak ada apa-apa lagi hubungan, sebenarnya dia mampu jaga maruah diri kita, kita boleh jaga nama baik keluarga kita, dan we can protect ourselves daripada seks sebelum berkahwin tu. So yang tu Hazel faham tak semua tu? So far faham. Okay. Seterusnya, etika dalam Islam ni, Islam melarang kita untuk merosakkan alam sekitar. Kita sebagai manusia, kita bukan kena buat baik dengan manusia je, tapi kita perlu buat baik juga dengan alam sekitar. Sebab dari perspektif agama Islam, Tuhan ni dia dah ciptakan alam sekitar dengan memberikan banyak keperluan kepada kita as human untuk hidup. Contoh kan, bila Hazel tengok pokok, pokok kan dia hasilkan oksigen kan. Kita kan perlu oksigen untuk hidup. Lepas tu macam haiwan, macam ikan, ayam untuk kita makan, and air pula untuk kita minum, sumber minuman kan. So kalau benda tu semua musnah, kita takkan ada sumber keperluan untuk teruskan hidup. Macam tu. Sebab tu kita kena jaga alam sekitar dengan baik, as Islam sangat menegaskan manusia supaya tak rosakkan alam sekitar. Dan ni pun disebut dalam buku kami, berbunyi janganlah engkau melakukan kerosakan di bumi, sesungguhnya Tuhan tak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan.
So berkenaan dalam sekitar ni, Hazel ada apa-apa soalan tak? Mungkin yang Hazel kurang jelas ke? Okay, clear. Semua clear. Yeah, You explain. thank you. Thank you so much. Let me explain for the last one, can? Okay, sure. Alright, for the last one, Islam melarang kita untuk memberi atau terima rasuah. Rasuah tu kita beri sesuatu macam duit ke, hadiah ke untuk dapatkan sesuatu ataupun untuk kepentingan diri sendiri. Contoh macam, Ira bagi contoh macam Hazel lecturer. Lepas Ira student Hazel. Lepas tu Ira bagi Hazel RM100 sebab Ira nak dapat A. Contoh macam tu. Jadi macam pemberian tu dilarang dalam Islam. Lepas tu yang menerima pun tak boleh. Maksudnya kalau ada orang nak bagi kita sogokan tu duit ke apa kan untuk kepentingan dia, kita pun tak boleh terima. Sebab dalam Islam benda ni sangat ditegaskan jangan buat. Sebab ni disebut oleh our messenger, he said that cause the one who do bribes and the one who takes bribes. Macam tu. So ada apa-apa soalan tak tentang rasuah tu sendiri? Macam tak ada. Okay, tak ada. So far semua. Yes, thank you so much. So everything is clear kan? Yeah. So I think that's all from me. So Hazel pun tak ada soalan, right? Ya, tak ada. Okay, so honestly I'm really thankful for today sebab kita berdua banyak berkongsi pengetahuan baru. And honestly, I gain more knowledge from you about your ethics in your religion, especially you said that yang agama you percaya kewujudan Tuhan kan, walaupun korang tak nampak benda tu. It seems like Islam pun percaya yang Tuhan tu ada walaupun kita tak nampak, betul tak? I say so sorry for any shortcomings and I really hope to see you again, okay? So I think that's all from me. So we end our session. Thank you. Bye. The conclusion that can be made from the previous video, each religion has its own ethical philosophy. However, I realize that ethics in every religion encourages us to do good and prevent us from doing something bad. There are no religion advice its follower to commit a sin. As a result, we should respect each individual perspective. Furthermore, as a Muslim, I have learned that we must refer to Al-Quran and As-Sunnah if we are confused whether an action is permissible or not. Make these two main sources as our lifeguard to practice the right ethics in Islam. There are three maqasid Sharia that could be related to the three scenarios that I have given in the previous video. The first one is protection of property that related to the ethic do not take or receive bribes. This prohibition to protect our property as it is the haram things to do because Islam wants to increase halal wealth and benefit for all. There are many ways to get halal property as Islam prescribes the method of ownership such as buying, selling and renting. Secondly, protection of lineage that related to the prohibition of touching between man and woman who has no relation that lead to zina. This prohibition is emphasized because it wants to preserve the child to be raised up with dignity and honor when all the child are born from parents who has legal merit that follow Sharia laws. Thirdly, protection of life is related to the prohibition to environmental damage. Islam are obligated for each individual to take care of their own safety, including about health. For example, when we get fresh air, clean water and enough sources of food, it will bring a calm atmosphere, good health and well-being to all of us. Firstly, welcome people warmly and give them secret respect. At the beginning of the previous video, I was welcoming my friend by asking her, how are you? Please be simple, informal and moderate. I have used very simple example for each scenario and replaced the jargon word with a more understandable word like Allah is changed into God. Thirdly, affirm my willingness to help at any time as I keep questioning my friend about her understanding on each scenario that I have described to ensure that she really understands about ethics in Islam.
Next, listen carefully and show the consent to their words, as I could make a conclusion regarding ethics and belief in her religion. Last but not least, always be on time. We start our sharing session at 10:30 am and I set up before, and I also prepare the Zoom link 10 minutes before and give it to my friend. Alhamdulillah, I think that's all from me. Thank you.